In a corner full of stories with a gentle, caring light, Paula is the voice that invites you to take flight. We'll talk of little smiles, tender touches, and sweet care. A show for moms and dads, a cozy space to share. No place is named, just a world of gentle play, where I'm Paula guides you warmly to learn along the way. Good morning, everyone. I'm so happy to be here today in the first streaming of Breast Time of Life. Super excited. Happy New Year, happy 2026. I hope this year bring you all the things that you love and you wish, wishing you the best. So we're super happy to be here. This is a dream that we've been having for many years, to have the opportunity to have this open space where parents can connect with us and ask their questions. So this is the time. We have 30 minutes today, and I would love for you to send me all the questions that you have regarding your baby's feedings. So before we start, I'm gonna introduce myself. My name is Paula Laria. I'm a nutritionist from Argentina. I've been in the United States for almost 20 years now, and I'm an IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant. I have 18 years of experience helping families prenatally and postpartum. It became my passion after a few months being here, and this is what I've been doing. I have experience working in the community in the WIC program. I work in 3 different major hospitals in the area of Los Angeles. I have experience working with pediatrician's office. At this moment, I am working in a pediatrician office at Balboa Pediatrics in Encino. I have a private practice for the last 12 years. I have different opportunities to work with families. I also hold a certification in Certified Infant Massage Coach. I'm also a Reiki Master, and continue learning every single day, because the more I know, the more I can help my families. But also, I'm a mother of 2. I have 2 teenagers that I love with all my heart, which I had the wonderful experience to breastfeed them with all the challenges that happened, things that happened to me when I had the opportunity to take care of my own babies. And so this is it. This is here. And the chat is open. Remember that all the information, anything that you put in the chat is open to the whole public. So if it's anything that is extremely private and important and you wanna share, know please that everybody will read it. And if it's any particular thing that you need to know or you want more information but it's private, you can contact me in private at 818-571-0494 via text message, okay? But I'm not alone today. And I'm so happy to tell you that I'm gonna introduce one of my dearest friends, and her name is Lisa Murgue, and I'm super happy that she's joined me today. Hola, Paula. Oh, Hi. Lisa is from Argentina, and I had to tell you that we're a little bit nervous, because even though we love doing this, it's one of our first experiences doing these things. Yes. So either English or Spanish can come out.
and that can happen at any time because this is life, right? Exactly. But I'm so thankful, grateful to be part of this experience and, to support you in this first streaming that you are doing. And I think that the idea is awesome and very worthy. Your experience here I heard all of your experience, and I know because we know each other from many years, and I heard all your experience, and I think I admire you so much. Because she works with putting all her passion in what she do, and I think she's an amazing professional. Thank you so much, Lisa. Well, but let me tell you a little bit more about Lisa. Lisa holds a degree in psychology of education from the University of Salvador in Buenos Aires, Argentina. She has over 20 years of experience teaching Spanish to adults, children, and teenagers through dynamic and highly creative in-person and online classes. I want to tell you that Lisa goes above and beyond in her classes, because if she has a student that wants to have the Spanish class in the park, she will go and meet the student in the park and make it very real, very, very passionate about it. Yes, of course. I love to do that. We're like, yes, as you said, now it's like 20 years of experience teaching Spanish, and yes, I really enjoy to do the class in the park. Lisa, do you have kids? Yes, I have 2 kids, wonderful kids, teenagers now, and Paloma and Felipe, and like 18 years ago, I was in this very good, doing this good challenge. Oh, wait, sorry, Lisa, 1 second. Lisa has a website called holalisa.com. So if you want Spanish classes, please, right there in the screen, you can see her website, and don't forget to call her because she's amazing. Sorry, keep going. I love that. So keep telling me. As a mom, it was very important for me to do breastfeeding at that moment with all my kids, and I really know the challenges that appears every day, every moment when you are in this. So it's a very, very important decision that you do as a mom. And the important thing, as maybe you're gonna work with the families, and is like the moms are not alone. Exactly. I was gonna ask you that. It's like when you had your babies, do you have any family here in the United States? Were you already in the United States? Yes, and I had my mom that she visited us for 2 childbirths, but it was like a visit for 2 weeks, wonderful visit from my mom, but then we were like my husband, the dad, the mom, and the baby, and it's so hard. It's difficult, right? It's difficult because sometimes when we move to another country and we decide to have our babies in a different country, we may not have all that family, all those friends that we feel super comfortable, right? And it can be very lonely. Yes. It can be very lonely. And sometimes they will come for a few weeks, but at the end it's like, okay, that's it. Yes. This is your baby, and you are alone, but it feels like you are alone. But this is the whole idea, is that we can have this open space once a week, 30 minutes,
send us your questions. If you need resources, what are the resources that you think that you want to have? How can we help you? Exactly, yes. I think this is a very good resource, very nice thing you can do or we can do, because moms sometimes, families sometimes feel like anxious or feel frustration, because it's a process of learning. It's a learning, it's a skill that we had to learn. No matter how much information we read, how many books we read, how many classes we take. I always like to share with my patients that when I had my babies, I also didn't have my family here. I was a lactation consultant already. I was a lactation consultant for 2 years before I had my baby. I was working in a very well-known hospital in Tersana, and my patients with my big belly used to look at me and say, oh my gosh, you're gonna have your baby and you're gonna know everything about it. It's gonna be so easy for you. But at the end, when I had my babies, things happen. A lot of challenges. No matter how much theory, how much I read about it, how much I work with other patients, but at the moment of taking care of my own baby, it was very difficult. I had help from 3 different lactation consultants because I have bleeding nipples, I have over milk supply, my baby was born with a broken clavicle, it was difficult for baby to latch, position. So it's a lot, and I think there is no, one answer. It depends of each person, each mom, each baby. So also the breastfeeding involves not only the mom and the baby, I think, so involves all the changes that happen in the family, right? All the members of the family turn on new roles, in the dynamic of the family, and this is something that I think is very important to say, to talk about the being a person without kids. And having your own activities and your jobs, to taking care of a baby 24/7. Exactly. And changing your life and trying to adapt your life as a family life, right? Exactly. And realize that you are not alone, and the other members of the family or friends or other people can help you. Yes. Yeah, so I would love for the people that is watching us today, and thank you everyone for being there. we really appreciate that you're here. Can you tell us if you can hear us properly, if the sound is good? Anything, like today is the first time we're doing this, and we hope that we can do it many more times, but we will really appreciate if you can give us your feedback. Besides asking us questions, which will be very helpful. Thank you so much, Nina. Thank you for being here. They are sending us greetings from Argentina. Thank you so much for connecting. This is very exciting. Having people from all around is very exciting. Yeah. So we were talking about that, how difficult it is. That I will call myself, for me, I will say it's a shock. Yes, It's a totally. shock. It is a shock. I agree completely with you. So at that moment, I heard a lot, and I bought a lot of books about the childbirth, but not about breastfeeding. It was like a huge surprise for me, and So most of the time, huge breast. Also. yes, that's so true. Yes, Just big surprises.
I love that. That's so true. I always like to tell my moms when the breast milk increases between day 3 and 5, there's this phenomenon called engorgement in which the milk supply increases in volume, but there's also an increment in all the liquids around the chest area. And for many of us, it could be from 1 hour to another one. It could be from the night to the morning, or you go to a nap, and when you wake up, you're like, big Yes. 2 melons right there. And I always tell my moms, take a picture. There is a chance that you may not see this again. And they love it. And sometimes I tell the moms, have you seen any difference on your breast during your pregnancy? And some of them, they say they don't know. You know, it's very interesting. So what do? What do you do? I ask the partner, have you seen any difference? And they go like, yes. Things happen, these things happen. So there are changes in our body that happen during the whole pregnancy. Do you know, Lisa, that we start producing colostrum in our breast during the last week of the first trimester of the pregnancy? Oh, okay. So even though we don't really know what's going on, and we think about the belly, but the first organ that suffers the most changes during the pregnancy is the uterus, but the second one that has the biggest changes is the breast. Oh, wow. And we start producing colostrum at that moment, and the colostrum will stay there, and it will be storage until the moment the baby is born. And I think it's very important to know that, right? To be informed about that, because in my experience, I didn't have any information about that. And the colostrum is a very, very rich and a very important, it has a very important role, right? Oh, it has a wonderful role to feed our babies. That Exactly. first food that our babies receive. But let me tell you something. Colostrum will not, some parents will see colostrum during the last trimester of the pregnancy. So if you are in your last trimester of the pregnancy and you see some discharge from your breast, don't get scared. There is a big chance that you are already seeing colostrum. It's actually a good thing to see. Yeah. If you haven't seen it at all, don't get scared either, because for most of us, we don't secrete any colostrum until the moment that baby is born and the placenta is delivered. And the hormones take part of that, right? Exactly, because baby is born, and then when we have to continue with the labor and pushing to deliver the placenta, and when the placenta is delivered is when all these hormonal changes happen in our body that tells the brain to start producing breast milk for our baby, and we start producing colostrum. Wow, this is magic. This is magic. Look at this right here. We can see the breast before pregnancy, the breast during pregnancy that increases in size. For some of us, it changed the color of the areola. Areola gets darker, more sensitive. And then after we breastfeed our babies, the breast will almost come back to the same size that we used to have before. This graphic is a little bit... yes, I don't understand. The graphic is talking about, or is showing about the whole, stadium of, when you start breastfeeding and you finish, or each time you breastfeeding? Because it seems like for both, right? I think that graphic shows more like the whole life. I will say before breastfeeding, during breastfeeding, and after breastfeeding. But the last one, it's not very, very graphic. I will say that last one is for a long time after you breastfeed. Okay. Okay. But the breast goes through many different changes. Funny thing, or funny fact, or very interesting thing is that we start producing mammary gland as a fetus, right? Mom is pregnant, the baby is developing, and it's already producing mammary gland.
We continue developing the breast during the teenager years, especially females' body. And then during the pregnancy, we continue the maturation of the breast. And we finish developing the mammary gland, the breast, until we breastfeed our babies. Oh, wow. Okay. Wow. So if we don't breastfeed our babies or we don't produce breast milk, there is a chance that that breast still need that extra step to finish the maturation, Oh, the development. interesting. Wow. Very interesting, right? Yes, yes. So the nature is Amazing. amazing. So baby is born, Uh-huh. and we start producing colostrum, Uh-huh. but colostrum comes in very small quantities. Yes. Because the baby's stomach is very small. Let me see if I can show you the size of the baby's stomach. Okay, show Yeah, me. I know you like this. I like it. Yeah, she likes it. She was The telling little me- balls, Yeah, right? The yes. marble ball. Yeah, she was telling me yesterday, oh, I saw this thing. Yes, yes. So this is the, I like to put it here so you can see it, right? This is the size of the baby's stomach during the first 48 hours of life. So many times as lactation consultants, when we go to the hospital to visit our parents, one of the questions is, I don't think I have enough. And they get really scared because they are expecting all this abundant milk supply from the very beginning, but there is a reason why we produce small quantities of colostrum, and the fact that we produce colostrum and we don't produce mature milk. Like many times parents or relatives will ask me, well, when is the milk is coming? When colostrum is breast milk. Exactly. Colostrum That's is- why I told you before that the colostrum is like is a very important, you know. Yes, so colostrum comes in small quantities. It's thick like honey. It has a lot of immunoglobulin A to protect baby against illnesses, against bacterial infections. It's the first milk that baby is first feeding. It's easy to digest. It has the capability to seal the tract digest system to protect baby against invasion of bacteria. And it's a natural laxative. So if we allow the baby to latch and breastfeed as much as possible on demand, we say that babies feed on cue, on demand. It means every time baby wants it for as long as the baby wants. And this 2 to 3 days before the volume of breast milk increases, there is a reason why the breast is soft, to allow the baby to practice to latch in a soft breast. So when the breast milk increases and the breast get hard, baby already had all this time of exercise, practice, to be able to be prepared for that breast that is going to be more tense, more difficult to latch. Yeah. So breastfeed your baby on cue, on demand, as much as your baby wants. And breastfeeding should not be painful. Do you know that? Yes, it's hard to believe that. I love that. Because honestly, I think, there are many. In my case, it was hard at first, but then I can do that. But one thing before that is that I realized the important thing to understand that the colostrum, we are talking about a liter of drops, right? Because we are, thinking all the time that, okay, the quantity. Yeah, how the much? quantity. So But babies- it's kind of a little bit. That's right, And Lisa. many times, most of the time, we cannot see that, Yeah. right? We Yeah. cannot see that, and this is desperate. For me, was a desperate moment. You cannot see what he's eating, but you have to understand and believe that few drops are good for the baby. Yeah, are what the baby needs, right? Exactly, and the reason for that is exactly because our body adapts to our baby's need. Since baby's stomach is very small, the quantity of colostrum that we produce is what baby needs, and babies need about 5 milliliters of colostrum. Sorry. Sorry about that.
Um, 5 to 7 milliliters per feeding. yes. Now, even though babies need a very small quantity for the first 48 hours of life at every feeding, what we don't know is how much time it will take for the baby to get that 5 to 7 milliliters. So feedings can be anywhere between 15 to 45 minutes per feeding Yes. for baby to get that quantity. Go ahead. Oh no. You were talking about after the colostrum, when the baby got the milk, the milk, Your body start producing more volume. more volume. So between day 3 and 5, if you have a vaginal delivery, most of the time breast milk will increase around the third day of baby life. Most of the time when you have a C-section, it can be delayed for about 5 days, and in some cases a little bit more. So one of the things that helps to increase the milk supply faster and sooner is the stimulation. The more you put your baby at the breast, the sooner your breast milk is going to increase, the more milk you're going to produce. Although, big things to keep in consideration, even though I hope this will never happen to any of the pregnant moms that are seeing us, sometimes parents and baby are separated after the delivery. Things can happen. So if the doctors need to monitor our babies for any reason, and the parent goes to the postpartum floor or to any other floor, and the baby goes to NICU. NICU means neonatal intensive care unit. In this particular case, what do we do is to start stimulating the breast with hands and a hospital-grade pump. Oh. Yeah. Some people think, if I have a hospital-grade pump, why do I need the hands? Or some parents will tell me, I don't really enjoy hand expressing my breast milk. But the thing is that because colostrum comes in small quantities and is thick like honey, when we put a pump, the pump only does suction, and it's hard to express the colostrum with the pump. It's easier to express with the hands. So in this particular case, hands will do a few things. The contact of the hand and the skin will help our body to release oxytocin for the milk to flow easier. Okay, and it gives us that relaxation feeling. And then we use the pump to stimulate, right? So we're gonna be doing hand expression and pumping. And we need to keep in consideration that baby eats about 8 times or more in 24 hours, 12 times sometimes or more. And the minimum of time that we need to do this stimulation will be at least 8 times in 24 hours. We know it's a lot of work. We feel your pain as a lactation consultants when we need to come with these alternative plans. We know it's very difficult to be separated from your baby. This is not what nature intended, but if your goal is to breastfeed your baby, to have a good milk supply, and to help your baby to get out of the NICU as soon as possible. This is the breast resources that you have, which is stimulating your breast as soon as possible after the delivery, especially during the first 6 hours, to see to give your body the chance to produce as much possible as much milk as possible. So okay, I have two questions here. Yeah, actually, okay, we're running out of time, but before anything, please subscribe, put a like for us, subscribe. You can follow us, you can follow Big Gold, you can follow Breast Time of Life. We are in Instagram, TikTok. You can look for Lisa. Hola, Lisa. What is your question, Lisa? Oh, no, my question, I think, is the most important question here is, what will a breastfeeding consultation be like? Oh, how is the breastfeeding consultation? What do you think? How are we doing with time? Should we continue with this question, or we can start? What do you think? Do we have enough time? We do have enough time. Okay. We do? Yeah, okay. We do have enough time. So if it's the first consultation,
we need to get to know the patient. So a lactation consultant usually spend about 1 hour and a half to 2 hours Oh my God. with a Wow, patient. This is the beauty of our consultations. We can really get to know how was your pregnancy, what were your goals before having your babies, what do you wanted for your delivery, the delivery of the baby, what happened during the delivery of the baby, and how do you think about babies feeding before the delivery and what happened after the delivery of the baby. Sometimes challenges, things that happen during the delivery, the labor and the delivery of the baby can affect baby feedings, can affect milk supply, and when moms don't go through the delivery that they dream, they need extra help. So for us, getting to know our patient is extremely important. We assess the parent, we assess the baby, whole body, not only the feeding. We do see a whole feeding, but we assess baby's oral anatomy, baby body. We need to see everything, the whole Because picture. everything is involved in this, right? Everything is important. Before And you talk only with the mom and the baby, work with the mom, or also with the dad or the more people come to the consultation, the better. Especially if you that is have important, yes. If you have your partner, your friend, your neighbor, I don't know, whoever is your support person, or the grandma or the mother-in-law, it's extremely helpful to have grandmas and mother-in-law, because sometimes the way that the mother feels may not be the same way that the mother-in-law or the grandma feels, or grandpa. And it's nice for them to be part of the consultation so all can be in the same boat, right? I don't want to forget to mention WIC program, Women, Infant, and Children. I had the amazing opportunity to work there for 7 years. WIC is a program for low-income families. If you cannot afford a breastfeeding consultation and you need help, besides contacting us, we're going to be here once a week. But if you really need help with breastfeeding, do not hesitate to reach WIC. They can help you for free. Okay, so if you qualify for the WIC program, that's a resource that you have. If you don't qualify for the WIC program, but you still are in that, there is a big gap of population that need help, and sometimes they cannot afford the consultation. Right there you have the information from the WIC program in the screen. Thank you so much, production, for doing this amazing job. Thank you, Renzo and you. Juan. Amazing parents really appreciate this. We also have La Leche League International. La Leche League International have a group of parents that meet all around the world. Oh, wow. And this is free. So go to LLL.com, please. Maybe production have that information, or if we don't, we can bring it for the next time. Oh, there you go. Amazing. La Leche League International. They have group of parents that meet all around the world. It's free, and it's very, very helpful to have a support group. Somebody who is going through the same thing that you're going to, it will understand you better than anybody else. Sincerely. Also, local hospitals. Most local hospitals will have a breastfeeding support group that meets once a week with a lactation consultant That is fabulous, yes. Guides the group. The whole idea in the support groups, because many times I have parents that don't want to go to the support group. Oh. Many of them, they're like, no, I don't want to share, I don't want to talk, I feel shame, I feel embarrassed. You can go to the support group and you don't need to talk. Nobody will tell you, you have to talk. Share your experience. Exactly, no. You can just be an observer. There are different ways to participate in that, you know. Always. Yes. Some support groups are online. Please, and I love Instagram, I love internet, I love everything. Nowadays we have so much. Sorry. Oh, yeah?
Is that okay? We're gonna talk about that. But they're sending me a question right here from the chat. I wanted to say something. I forgot. But the question that they gave me right now is, how do I save my breast milk? Can I, if I pump and I express my breast milk, how do I save it? You can frozen, right? Yeah, you freeze? can keep it at room temperature up to 4 hours. You can put it in the refrigerator for 4 days and the freezer for 6 to 12 months. There is also a website that you can go. It's called CDC. They have an amazing chart that you can print and put in the refrigerator so you don't forget and you know how to use it too. Because you can put the breast milk inside the refrigerator in bottles if you know that you're going to use it right away, maybe for the next feedings. But the easiest way for most parents is to put it in special bags, containers that you can put the time, the date, how much milk you put in the bag, and you can put it in the freezer. The benefits of putting using these bags is that it takes a lot less space in the refrigerator and the freezer. Because for some parents that have the blessing of having an abundant milk supply, sometimes they fill up the freezer pretty quickly. But this is important to tell everyone, even though you may see online a lot of people that filling up freezers with breast milk. The goal for all of us is to be able to produce enough breast milk for our babies for 24 hours. So babies need anywhere between 24 to 32 ounces a day. That's our goal. When you see those parents that are producing 40, 60 ounces a day or like super abundant milk supply, that's not the goal. I have many questions about that. Maybe in the next. But maybe we can leave it for the next time because I know if you know any Spanish speaker that do not understand English, of course, and they wanna have the same opportunity that you are having today, please share with them that right after this, we're doing the Spanish version of it. Yes. And this is it, Lisa. What do you think? Well, this is it, but I think the doors are open to more, right? Because there is a huge world here, and I love to understand everything about this, and I like to say that this is like a very huge learning, you know, as you say at first. It's very important, the information, and read it and listen, you know, the experts, but it's a personal experience, and you need to accept that, and you need to accept that nothing is perfect, and you need to learn step by step everything. And I don't know, it's very important to feel that you are not alone in this breastfeeding journey, right? And you are not alone, and we're gonna be here every week. Yes. So soon we're gonna give you more information about the next treatment. We hope, we kind of have an idea that it's gonna be on Thursdays at 6 p.m. Okay, but let me confirm you whenever we have all the information we need. We thank you so much for being here with us today, and we hope you're gonna join us and share this with every single person you know, because the more the merrier, right? Yes. And it takes a whole village to take care of our babies. Okay. Sending you a big hug, and for the next time, we need mate. Okay. Yeah? Okay. And yes, many questions about that also. Yes. Questions. Thank you for coming, and see you next time. Thank you, Paula. Thank you, Lisa. Bye. Thank you. Bye.
En un rincón lleno de historias, con una luz suave y real, soy Paula y este es un espacio para pausar y respirar. Hablamos de sonrisas pequeñas, de cuidados con amor, de manos que acompañan, de escuchar al corazón. Este es un lugar sin prisas para aprender y compartir, donde cada familia encuentra su forma de sentir. Bienvenidos. Esto es Soy Paula. Buenos días, buenos días. Oh, me pusieron IBCLD y soy IBCLC. Lo vamos ahí está. Soy una consultora de lactancia internacional. Pero ahora les cuento un poco más. Buen día, bienvenidos a este primer streaming de lactancia, primer grupo de lactancia en vivo, donde todos ustedes van a poder hacer sus preguntas. Súper feliz de estar acá. Este es un sueño que tengo desde hace muchos años, poder tener un espacio para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible donde sea que estén. Y la mejor manera de hacerlo, como les dije hace unos días atrás, es de este medio. Así que súper feliz de estar acá. Para que primero, bienvenidos al 2026. Feliz año nuevo para todos. Deseo que este año sea maravilloso y que sus deseos se hagan realidad. Y que sea con mucha salud y mucho amor. Me van a ver así de ratito que miro para allá porque hay una amiga que me está acompañando y me está ayudando y estoy súper contenta por eso. Antes que nada, o para empezar, les cuento, mi nombre es Paula Laría. Soy nutricionista de Argentina, vivo en los Estados Unidos por casi 20 años y cuando llegué acá al poquito tiempo empecé a trabajar para el programa de WIC, en inglés es Women, Infant and Children, mujeres, bebés y niños. Es un programa nutricional para familias de bajos recursos y trabajando ahí me entrenaron para poder ayudar a las mamás a amamantar y haciendo eso dije, ¿las mujeres necesitan ayuda para amamantar? ¿Desde cuándo? Yo pensaba que la lactancia era espontánea, que una mujer tenía un bebé y el bebé se agarraba y listo, chao. Pero bueno, no es así. Muchas veces. En algunos casos sí, y esos casos son maravillosos y feliz de que eso suceda. Pero en muchos casos no. Entonces, bueno... soy consultora de lactancia, tengo un certificado de infant massage, de masaje del bebé, soy Reiki Master y bueno, sigo aprendiendo porque cada día, contra más información tengo, mejor puedo ayudar a mis familias. Además de eso, soy mamá de 2 adolescentes que, bueno, eso es toda una experiencia, ¿no? De haber... criado y amamantado a mis bebés. Pero bueno, no estoy sola. Les presento a mi amiga Lisa Murrier. Hola, Paula. ¿Cómo estás, Lisa? Bien, bien, muy emocionada y muchas gracias por invitarme. La verdad que me parece una experiencia increíble esta y que va con vos, porque vos vas a buscar siempre la manera, el camino de poder ayudar a, no sé, amigos, a tus pacientes, familias y a todo el mundo. Entonces, qué mejor que este espacio de streaming donde te pueden escuchar desde cualquier parte del mundo y, no sé, podemos conectarnos, escuchar, las mamás y los pueden preguntar abiertamente, compartir sus dudas, sus preocupaciones. A lo largo de este camino de lactancia, ¿no? ¿Y quién es Lisa Murrier?
¿Te presentás? ¡Qué pregunta! Ay, bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, así que solamente por eso voy a ser escueta. Bueno, dele. Bueno, Palabra yo nueva. soy licenciada en psicopedagogía, estudié en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, en Argentina, y por circunstancias de la vida, hace ya unos cuantos años vine a vivir con mi esposo a Estados Unidos, vivimos en varios lugares, ahora hace ya 10 años que estamos en Los Ángeles. Tengo 2 hijos hermosos. Estoy viendo algo en la pantalla, ¿qué sería? Hace 20 años que me dedico de lleno a enseñar español, que es algo que me fascina, que me encanta. Y entonces lo que estamos viendo acá es mi sitio web, escribiendo holalisa.com pueden acceder a toda la información sobre mis clases, sobre mi experiencia, sobre las distintas maneras de dar clases de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y bueno, siempre haciendo enfocándome en el proceso de aprendizaje. Que sea divertido. Que sea divertido, creativo, dinámico. Buenísimo. Mis clases pueden ser presenciales y hace un par de años también comenzaron a ser online. No tenía mucha fe al respecto, pero funciona muy bien. Funciona muy bien. Eso es una de las cosas que aprendimos, ¿no? En los últimos años a la fuerza. Sí, a la fuerza. Tuvimos que aprender a la fuerza, pero el beneficio de tener ayuda online. Y ese es el motivo por el que estamos hoy acá, ¿no? Sí. Por tener este espacio que pueda llegar a cualquier lado donde la gente nos pueda mandar sus preguntas. Así que incluso por bastante tiempo, por 2 años, me dediqué pura y exclusivamente a hacer lactancia online. Y aunque a veces las familias... Es muy lindo tener una consultora de lactancia en persona que pueda ayudarte, pero si de repente ustedes están en un lugar donde es muy difícil para una consultora de lactancia llegar en persona, o es difícil pagarle a una consultora de lactancia para que te vaya a visitar a tu hogar, o te queda muy lejos el hospital o la oficina donde tenés que ir, no dudes en tratar de hacer una consulta en línea, por video, porque hay un montón que se puede hacer. Yo hace poquito estaba dando una clase, yo doy clases online 3 veces al mes, desde California a gente que está en Florida, Kansas, diferentes lugares en el país, acá en Estados Unidos, y de repente había una mamá que estaba en la clase. Esta clase es para embarazadas. Ajá, ¿sí? Aprender durante el embarazo es un tema muy importante que ya vamos a hablar. Sí. Pero esta mamá ya había tenido el bebé. Entonces le dije, ¿qué te parece si nos comunicamos? Porque el bebé no se agarraba del pecho. Y muchas veces uno piensa que para que el bebé se agarre del pecho, la consultora de lactancia tiene que estar ahí. Y en realidad nosotras tenemos todas las herramientas para poder guiarte paso a paso, para decirte cómo agarrar el bebé, cómo sentarte, en qué momento hacerlo, cómo sostener el pecho, y para que el bebé se agarre, aunque estemos así a la distancia. ¿Sí? Claro, Parece, y bueno. Esa es la distancia, pero en realidad es lo más rápido de poder conseguir, ¿no? De poder coordinar, más allá de tener que viajar a un lugar, como vos decías. O sea que no siempre se resuelve en la distancia, porque hay casos que tienen más complejos, mayores complejidades. Eso es cierto. ¿Sí? Donde la consultora de lactancia tiene que analizar el bebé, la función de la boca del bebé, anatomía, fisiología, el cuerpo del bebé, y podemos ver otras cosas en persona. ¿Sí? Pero sí, sin desvalorizar eso, que es muy importante, obviamente. En estos en momentos así de dar el pecho y de lactancia, la mamá pasa por momentos a veces muy duros, ¿no? Una mezcolanza de emociones, ¿no? Y muchas veces hay mucha frustración,
no sé, estados, no voy a decir depresión, pero estados de depresión, ansiosos, donde realmente poder tener la posibilidad de hablar con alguien, con un profesional, puede cambiar todo, ¿no? Sí, sí, tal cual. De repente yo quiero ver una consultora de lactancia en persona, pero no está disponible por 3 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago una llamada, una videollamada a una mamá, charlamos, analizamos el problema, hacemos un plan temporario, porque hoy podemos hacer un plan que sea para este bebé. Los bebés cambian mucho de un día para el otro. Y a veces hacemos un plan que dura 24 horas, vemos a las 24 horas y cambiamos de plan. Es muy común que las mamás me digan, no, pero esto no es lo que me dijo la consultora de lactancia del hospital. Pero ¿qué pasa? La consultora de lactancia del hospital te vio cuando el bebé recién nació, te vio por 24 horas o 48 horas. Sí, sí. El bebé tenía una cierta necesidad, tu cuerpo tenía una cierta producción de leche o calostro. Y ahora, 3 días después, es otro bebé, es otra situación, es otra la producción de leche, completamente distinta, y sí te vas a encontrar con que la información que quizás te voy a dar yo va a ser totalmente distinta a la información que te dieron en esos primeros 3 días. Claro, Sí. claro, tal cual. Pero bueno, además de que volver a la casa con el bebé recién nacido es todo un mundo diferente, ¿no? O sea, Totalmente. volvés a tu casa y volvés a empezar, porque en el hospital uno cuenta con, ¿no?, con la ayuda de médicos, de profesionales, está todo recién como despertando. ¿Sabes que me hiciste acordar de algo que me gusta recomendarle a mis pacientes? Y es que si ustedes están en el hospital y sienten que les está yendo súper bien con la lactancia, igual pídanle a las enfermeras que quieren ver a una consultora de lactancia. A veces, para algunas personas, para algunas familias, la única oportunidad de ver una consultora de lactancia en persona es cuando están en el hospital, ¿sí? No digo que no hay, sí hay un montón de consultoras de lactancias ahí esperando a que ustedes llamen, pero depende del lugar donde estamos, quizás no sea tan cerca o tan fácil. Entonces, ¿por qué les digo que hablen? ¿Querés un pidan. mate? Me vendría a dar un matecito. Porque en el hospital generalmente hay una sola consultora de lactancia para todas las mamás. Depende del hospital que vayan, ¿sí? Pero muchos hospitales tienen una consultora de lactancia por una carga horaria. Ciertas 8 horas, una consultora. Y a veces hay 6 mamás que acaban de dar a luz, pero a veces hay 20 mamás que acaban de dar a luz, o que en un curso de 2 o 3 días se juntan 20 mamás en el hospital. Una sola consultora de lactancia no puede ver 20 mamás en un día, en 8 horas. Entonces, al pedir que una consultora te vea, las enfermeras van a poner una orden y vas a entrar en una lista de prioridades. Cuando llega la consultora de lactancia al hospital, le van a dar esta lista y van a decir: bebé en NICU, mamá separada del bebé, esta mamá pidió ayuda. A esa mamá la van a ir a visitar. Si la mamá nunca pidió ayuda y la consultora de lactancia tiene tiempo extra, quizás vaya y pregunte si necesita ayuda, generalmente. Pero si no dan por entender que, bueno, que no hace falta, ¿no? Sí, a veces es como que dice, no tengo tiempo para ir golpeando puerta a puerta a ver si necesita ayuda o no. Si podemos, lo hacemos. Súper buen consejo, Paula. Sí. Muy bueno. Sí. ¿Vos tenías alguna pregunta? Te ofrecí un mate y me quedé pensando, ¿qué pasa con tomar mate y... A ver, vamos a leer esta pregunta y después... la del tema del mate te la voy a deber para la próxima. Sí, ok. ¿Te parece? Dale. Sí, sí. Pero esa pregunta me gusta. Anotémosla. Bueno. Producción, anotemos una pregunta del mate y la lactancia para la próxima vez. Y bueno, mate, café, todo, ¿no? Sí. Dale. Si el bebé... la pregunta que me están mostrando ahora dice, si el bebé se agarra y no saca suficiente leche o la producción no es suficiente, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, acá tenemos un montón de cosas para trabajar. Es cierto que no va a sacar suficiente leche, no es que siempre el bebé trabaja y la leche se va produciendo de acuerdo a lo que el bebé va
Pero puede haber, requiriendo. justamente una de las razones por las cuales las consultoras de lactancia tenemos trabajo. Ah, a ver. Es porque a veces hay desafíos como este, ¿no? Que uno piensa, ve el bebé que se agarra, lo ve que está moviendo la mandíbula, a veces se escucha hasta tragar. Pero Se mueve acá como se no mueve, la orejita, sí, yo me acuerdo y ese uno- ruidito. Sí, y uno piensa que el bebé está comiendo, pero en realidad no está tomando suficiente leche. ¿Sí? Oh. Por eso suele suceder que algunos bebés pierden mucho más peso del que deseamos. ¿Sí? Todos los bebés pierden peso durante los primeros 3 a 4 días de vida. En el cuarto día es como que empiezan a mantener el peso, pero los bebés pueden perder entre un 8 y un 10% del peso del nacimiento. ¿Sí? Eso es normal. Los profesionales lo sabemos, lo esperamos. Pero si el bebé no está sacando suficiente leche, lo que hacemos es asegurarnos de que coma. ¿Sí? Prioridad número 1, el bebé tiene que comer. Ahí en ese caso lo que vamos a hacer es ayudar a la mamá a empezar a sacarse la leche con las manos, con un sacaleche. Depende en el momento que esté, podemos usar el sacaleche solo o a veces necesitamos usar las dos cosas, ¿no? Si la mamá está en los primeros 3 días donde hay producción de calostro, necesitamos que use las manos para poder expresar el calostro, que sale en poquitas cantidades y es muy espeso. Pero si ya está más avanzada, a veces con el sacaleche es suficiente. De todas maneras, manos en sacaleches, poner las manos y ayudarse con las manos siempre ayuda a expresar más leche. Entonces, sí podemos hacer que la mamá empiece a usar el sacaleche y saque leche. Lo que vamos a hacer es posiblemente pedirle a la mamá que ponga al bebé al pecho, pero por un tiempo limitado. Cuando vemos que hay bebés que no están siendo eficientes al sacar la leche del pecho, lo que hacemos es trabajar con el bebé, hacer una evaluación de qué es lo que está pasando, cuál es el motivo por el cual este bebé no es eficiente al sacar la leche del pecho. ¿Sí? Y bueno, algunos bebés necesitan ejercicios, algunos bebés necesitan que los refiramos a otros profesionales como terapistas ocupacionales o terapistas del lenguaje, que más allá de que un bebé no habla, pero el terapista del lenguaje también se trabaja mucho con la alimentación. Oh, ¿sí? Entonces wow. tienen ejercicios especiales que ayudan al bebé a mover la lengua o la boca de una manera apropiada. A veces no es que el bebé no se agarra bien del pecho, a veces es que el bebé tiene el frenillo, que es la piel debajo de la lengua, que no está en la posición correcta o que no tiene la elasticidad necesaria para moverse apropiadamente, y el bebé mueve la boca, mueve la lengua, hace ruido al tragar, pero no saca leche porque la lengua no hace el trabajo que tiene que hacer. Wow, ¿Sí? cuánta información, cuánto conocimiento. Si bien es un momento, o sea, todo esto se trata de un aprendizaje y de mucho más que estar informado, toda esta información ayuda un montón en que sea exitosa, ¿no?, la lactancia. Y sobre todo me quedo pensando en la posición de la mamá, donde generalmente por ahí dice no tengo leche, no tenía leche, no pude amamantar, pero acá hay como una especie de equipo y en realidad no se trata tal vez tanto de que la mamá no tenga la leche, sino que hay una pequeña dificultad en el bebé, algo fisiológico. Tal cual, Entonces, en o sea, realidad para que no recaiga como siempre en la mamá. Tampoco vamos a hacerlo recaer en el bebé, pero que es... No, pero es muchas veces no es la mamá. Muchas veces yo he tenido pacientes con una excelentísima producción de leche, podría decir hasta abundante en demasía, y algunos bebés que no pueden sacar nada de leche o que solo sacan gotitas. Es muy, muy frustrante para la mamá. Y bueno, y ahí hacemos todo un trabajo donde tenemos que empezar a usar un sacaleches y estimular la producción de leche de la mamá, sacar leche para producir más leche. Así es como nuestro cuerpo funciona. Claro. Contra más estimulación recibimos, contra más leche sacamos, más leche producimos. ¿Sí?
Si tenemos mucha producción de leche, no queremos sobreestimular porque después eso causa otros problemas para la mamá, para el bebé en la alimentación. ¿Sí? Entonces, en este caso, el bebé no está transfiriendo leche suficiente, tenemos que darle de comer. Ya puede ser, si la mamá tiene su propia leche, usamos leche materna. Si la mamá no tiene suficiente leche, como prioridad primordial en la lista, como quien dice, de la Asociación Americana de Pediatrías, sería leche materna de la propia mamá, leche donada de un banco de leche, lo que sigue, y ya cuando no tenemos esa posibilidad, usamos la alternativa que es la fórmula, que la fórmula es un recurso excelente que puede salvar la vida de muchos bebés, ¿sí? Entonces, trabajamos en eso, trabajamos en la producción de leche de la mamá, en darle de comer al bebé, producción de leche de la mamá. Y después, una vez que sabemos cuál es el motivo por el cual el bebé no está comiendo bien y ayudamos la producción de leche, nos trabajamos en juntar a la mamá y al bebé. Lisa, ¿hay alguna pregunta nueva? Fíjate, a ver. Acá tenemos, ¿cómo sería una consulta de lactancia? ¿Cómo sería una consulta de lactancia? Bueno, dependiendo si es una consulta inicial o una consulta, como decimos, de seguimiento, ¿no? En la consulta inicial lo que hacemos es evaluar, conocer a la mamá, al bebé, pero como las consultoras de lactancia tenemos la capacidad de pasar 1 hora y media a 2 horas con nuestros pacientes. Esa es una de las cosas, una de las bendiciones que tenemos en la consulta de lactancia, es que podemos conocer a la mamá y al bebé a fondo o lo más posible para ayudarlos, ¿sí? Y hablamos del embarazo, del parto, cómo fue el parto, qué deseaba la mamá antes de ir al parto, cómo fue y qué pasó después. Claro, las ¿sí? expectativas. Las expectativas. Y si se cumplen, ¿no? Y Si si coinciden con los resultados. Sí, porque a veces uno quiere algo, pero el parto no va como uno deseaba, y después la alimentación termina no siendo lo que uno deseaba, ¿no? Como en cadena, ¿no? Se hace todo, claro. Se hace una cadena, sí, realmente. Entonces lo que hacemos durante la consulta, una vez que ya sabemos toda la historia clínica del paciente, si toma medicinas, si las medicinas pueden afectar la leche, si son compatibles con la lactancia, si el bebé o la mamá tienen alguna condición médica y hay que ajustar la alimentación, lo que hacemos es observar una alimentación completa, ¿sí? La mamá, que a veces en ese mismo momento, si la mamá tiene dificultades para que el bebé se agarre del pecho, a la misma vez de que estamos observando, la estamos ayudando. Claro. ¿Sí? Y la consultora va a decir qué te parece si te sentás así, si pones una almohada, si ubicamos al bebé de esta manera, cómo hacemos para que no te cause el dolor al agarrar el pecho, para que sea más cómodo. Buscamos todas las posiciones que sean necesarias, ¿sí? Yo visité a una consultora de lactancia con mi primera hija y mi esposo. ¿Y lo pesaban al bebé antes y después de comer? Bueno, esto fue hace 18 años, no me acuerdo tanto detalles. si lo pesaron, pero sí de toda la carga, eso lo tengo conmigo, la carga emocional de ese momento, tanto mía como de mi esposo y supongo que también de la bebé, ¿no? Porque es nada tan intenso, bueno. En mi caso, porque nosotras, las consultoras de lactancia, siempre tenemos una caja bien grande de pañuelos para que cuando vengan las mamás tengan la oportunidad de expresarse con todo su corazón, y muchas veces nos largamos a llorar, Lisa, a pesar de que tener a nuestro bebé es algo hermoso. Sabemos nosotros acá y acá que es hermoso, pero tener a nuestro bebé causa muchos cambios muy grandes, claro, en la vida de la mamá, de la persona de apoyo, del papá, de la familia, y se hace como una montaña rusa de emociones. Sí. Entonces, bueno, siempre tenemos ahí nuestros pañuelos para desahogarnos. Y hace también, ¿no? Porque uno puede entonces despejar. Sí, de repente te desahogás y mirás de otra manera, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que esta señora muy encantadora nos dijo: no tengan miedo, necesitan dormir, esta mamá necesita dormir. Y si uno no cubre las necesidades básicas,
todo se va como, ¿no? Entonces nos dijo así y después nos habían dicho tanto de que no saliéramos, que no tenía las vacunas, que esto, que lo otro. Entonces estábamos ahí primerizos y si ustedes salgan, muéstrenla al mundo. Y mi esposo agarró, puso la canción del Rey León. La levantó así y la llevamos al parque y como que ahí volvió a nacer. Y ya era visible sí, para el mundo pero entero. Si uno se queda para adentro, no es el caso de bueno, todos. pero Por ahí Lisa, muchos, ¿sabes qué? También depende mucho de las culturas. de las culturas, de las expectativas. De las costumbres de cada familia. Algunas familias salen, algunas familias tienen, por cultura, se quedan 40 días dentro de la casa antes de que la mamá pueda salir al mundo con su bebé. O sea, también son temas para charlarlos. Sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo me encuentran? ¿Cómo me encuentran a mí? Mi nombre, otra vez, Paula Inés Laría. Soy consultora de lactancia y tengo esta compañía que se llama Breast Time of Life. Si van a mi página web, breasttimeoflife.com, pueden encontrar todos los servicios que estoy ofreciendo. Me pueden ver en oficina, puedo hacer visitas a domicilio, videollamadas. Así que así me pueden encontrar. Y mi número de teléfono 818-571-0494. Manden mensaje de texto, mejor no me llamen, va a ser difícil atender la llamada, pero una vez que me mandan un mensaje de texto y hacemos contacto, yo ahí llamo. Me gusta. Pero por supuesto que Paula llama ahí, porque llama ya. La pasión que tiene Paula por lo que hace y no es increíble. Respeto y admiro muchísimo tu trabajo. Gracias, Lisa. Y ahí está, va a estar ella siempre buscando la manera de ayudarte. Así y cuando no puedo, porque muchas veces muchas cosas no las sé, voy a anotar tus preguntas y las vamos a traer para la próxima. Para el próximo programa, ¿qué te parece? Me encanta. Así que por favor, suscríbanse, manden sus mensajes, nos pueden encontrar en Instagram, pueden suscribirse a Big Goal, que es esta productora maravillosa que nos está dando este lugar. Increíble el trabajo de los Big chicos. Goal, excelente producción, excelente trato, súper profesionales, gracias. Y también nosotros, Breast Time of Life, en Instagram, Facebook, TikTok, holalisa.com para clases de español. Sí, no duden en llamarla Lisa. Sí. Y acá estamos esperando sus preguntas. ¿Cómo estamos con el tiempo, producción? Tenemos tiempo. ¡Ay, qué bueno! ¿Hay alguna otra pregunta que me quieras? Claro que sí. Yo tengo acá... El público, la audiencia. A ver, ¿qué nos preguntan por acá? ¿Cómo conseguir ayuda? Suponete que vos tenés bajos recursos y tu cobertura médica no te cubre la consulta de lactancia. ¿Cómo haces para conseguir ayuda? Y especialmente a veces uno se siente muy desesperado en algunas situaciones, ¿no? Si es una emergencia médica, por favor, al hospital, se van al médico, emergencias, ¿sí? Pero con respecto a lactancia, tenemos el programa de WIC, Women, Infant and Children. Es un programa para familias de bajos recursos de nutrición que ayudan a las embarazadas, a los bebés y a los niños hasta los 5 años, con información nutricional, clases de lactancia, y todo es gratuito. Si, por ejemplo, tuvieras una emergencia que la mamá y el bebé quedan separados y la mamá necesita un sacaleche de tipo hospital, el WIC te lo presta. Wow. Te presta el sacaleche, y a veces la mamá me dice, pero yo no quiero usar un sacaleche que usó otra mamá. No. Lo único que se comparte es el motor. El sí, kit, me acuerdo. Todo el resto de las cosas que necesitas que tocan la leche es nuevo. Es absolutamente nuevo para vos, gratis. Esto te lo regalan. Te lo regalan también, no es que uno tiene que ir a conseguir No, vos no tenés que comprar nada. Si sos participante del WIC, todo te lo van a dar ellos, está todo cubierto. Eso está buenísimo. Es maravilloso, y hay programas de WIC en todo el país. Bueno, yo estuve mirando la página de ellos y es muy completa y
Buenísimo. Consultoras de lactancia gratuitas también en el programa de WIC. Hay mucho para ayudar. También tenemos lo que es la leche LIC internacional, la Liga de la Leche Internacional, ¿sí? Este es un grupo que lleva muchos años, les debo la información correcta e histórica de la Liga de la Leche Internacional, pero es maravilloso, mujeres o personas que amamantaron, que tienen un entrenamiento especial para ayudar a otras mamás y se juntan en todas partes del mundo. Vos vas a la página de la Liga de la Leche Internacional, pones tu código postal o tu lugar donde residís y vas a encontrar información de dónde se junta el grupo más cercano y algunos de ellos ya lo están haciendo online también, ¿no? Porque es más fácil, porque tenés mucho más acceso a todo el mundo. Así que si necesitas ayuda, WIC, la Leche LIC Internacional, la Liga de la Leche Internacional y local, generalmente los hospitales tienen un grupo de apoyo para lactancia que es gratuito. Entonces, cuando estés en el hospital, pregúntale a las consultoras de lactancia, a las enfermeras, ¿dónde Eso está? es bueno hacerlo, digamos, antes que también nazca el bebé, ¿verdad? Estar informado sobre esas cosas. Que generalmente, no sé, Paula, corregime, pero generalmente uno se enfoca mucho en el parto, en cómo va a ser el parto, que obviamente es importante, pero hasta que, como decías al principio, hasta que tenés tu bebé y lo pones en el pecho, no sé, nadie te informó ¿Con qué te vas de a encontrar? nada, ni sabes con qué te vas a ¿Con encontrar. qué desafíos te vas a encontrar? Si bien eso va a ser una experiencia absolutamente única, y muy personal, uno puede anticiparse teniendo cierta información sobre los recursos con los que cuenta, ¿verdad? Totalmente. Uno de los trabajos más grandes que he intentado hacer en estos últimos años, 10 años más o menos, es trabajar en la parte prenatal. La diferencia entre ir al hospital y ser parte del equipo que me está ayudando a dar a luz a mi bebé y me está ayudando a alimentar a mi bebé y no mirar desde afuera como un espectador y dejar que suceda. Wow. Sino tener herramientas que me permitan entender lo que está sucediendo y poder decir, un momento, por favor, esto quiero y esto no quiero. Ajá. ¿Sí? Las personas que tienen la oportunidad de aprender de manera prenatal, antes de que nazca el bebé, suelen ser más exitosas en conseguir recursos para que la lactancia sea más exitosa. Entonces, algunas tareas durante el embarazo, ya que estamos hablando de eso, sería tomar clases de lactancia prenatal, averiguar dónde se encuentran los grupos de lactancia cercanos donde yo vivo, si hay alguna consultora de lactancia en mi zona, si yo puedo participar del programa de WIC. A veces no puedo participar del programa de WIC durante el embarazo porque somos 2, pero cuando ya nace el bebé, que somos una familia de 3, ese sueldo que recibíamos, más el hecho de que no recibimos el mismo cantidad de dinero que teníamos antes, ya recibimos quizás la mitad de lo que recibíamos, porque estamos en maternity leave, en maternidad, ¿sí? Nos hace familia de bajos recursos y podemos participar del programa de WIC por ese tiempo. Yo incluso lo tuve que hacer en una época. Cuando tuve mi segundo bebé, ya no estaba trabajando en el programa de WIC y pasó una situación un poco difícil donde nos quedamos sin trabajo los dos y fui y me hice participante del WIC por un tiempo. Más o menos unos 6 meses o un año estuve siendo participante del WIC hasta que conseguí trabajo, volví a trabajar y eso con mi segundo bebé. Con mi primer bebé volví a trabajar a los 3 meses y me sacaba la leche y eso, todo un montón de información para quizás la próxima consulta. Ay, sería muy lindo, la próxima sería muy visita. lindo.
es lindo compartir siempre las experiencias porque, bueno, uno aprende de lo que escucha de los demás y también empieza a sentirse que en toda esta magia de lo grupal y de lo de compartir experiencias, empieza a sentir que uno no está solo, que uno puede aprender de los demás, que uno puede ayudar a los demás Y no con está su experiencia. Y no estamos solos. No. ¿Sí? Y nosotras estamos acá para acompañarlos. Y vamos a estar acá cada semana. La idea es que este streaming sea semanal. Estamos pensando que en vez de día sábado lo vamos a hacer en día jueves, alrededor de las 6:30, 7 de la tarde, pero todavía no hemos confirmado, horario de Los Ángeles, pero todavía no hemos confirmado 100%. Así que síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en la página de Big Gold. Vamos a poner información correcta del día, del horario donde vamos a tener este grupo de lactancia en vivo, online, para ayudarlos a todos aquellos que quieran. Y no solamente tienen que ser padres que hayan dado a luz en estos días, pueden ser embarazadas, abuelas, tías, primos, vecinos, amigos que quieran ayudar a alguien que necesita. Lisa, todas esas personas tienen un rol importantísimo. Súper importante. Súper importante. Es necesario toda una comunidad para criar a nuestros bebés. Sí, una comunidad. Y la mamá, como vos decías, estando embarazada ya tiene que apropiarse de ese rol activo y organizarse con las personas que la rodean para que también puedan saber cómo poder ayudarla. Exactamente. Así la que comunicación es sumamente importante. Sumamente importante hablar. Así que los esperamos acá. Les doy las gracias a todos aquellos que se comunicaron. A mí me gusta decir, a todos, sí. Ustedes podrían a todos los saludos. Podrían haber estado en cualquier parte del mundo en este momento, pero decidieron venir acá en este momento, y gracias por eso. Y de parte de sus bebés, gracias porque se están preparando para la llegada de sus bebés. Así que, o para cuidar a sus bebés. Lisa, hasta la próxima. Muchísimas gracias por venir. Amiga, hasta la próxima. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos.